Question. Вопрос. Apros, yes. What's the difference between the teachings of Srila Prabhupada and the teachings of Bhaktivinoda Thakur? В чем разница между учением Шрилы Прабхупады и учениями и наставлениями Бхактивинода Thakura? Yes, that's. Could you repeat? More simple. Maybe. Может быть. Адаптирован к западным людям, говорит. What's that? The number of rounds. Number of rounds. Prabhupada wrote all those books just so we could have less rounds. Прабхупада написал столько книг, чтобы мы могли повторять меньше кругов. If there was no difference between Bhaktivinoda Thakur's teachings and Prabhupada, why did Prabhupada write so many books? Если нет разницы между наставлением Бхактивинода Thakura и Шрилы Прабхупады, то зачем Шрила Прабхупада написал столько книг? And if they were different, then how could they be coming from the same source? Но если они различные, то как же так, что они идут из одного источника? Aha. What's the difference between Lord Krishna's teachings and Shukadeva Goswami's teachings? В чем разница между наставлением Господа Кришны и Шукадева Госвами? Why didn't Shukadeva Goswami sit Parikshit Maharaj when he was sitting there simply recite the Bhagavad Gita? Why didn't Shukadeva Goswami to Parikshit Maharaj simply recite the Bhagavad Gita? Почему Шукадева Госвами просто не рассказал Бхагавад-гиту Парикшит Махараджу? Why don't we just play a tape of Srila Prabhupada? Yes. Почему? Prabhupada gives a taste of his own realization and adding to the teaching of the previous acharya. Yes, that too. Да, и это тоже. But you mean Bhaktivinoda Thakur didn't have enough realization? То есть вы имеете в виду, что Шри Бхактивинода Thakura было недостаточно реализации? But of course, Prabhupada did add to the realization. Well, basically speaking, did you have something, Mataji, you want to say? Prabhupada adopted to the time, place, and circumstance. Could everyone hear that? You have to. Что Шри Прабхупада адаптировал к месту, времени и обстоятельствам, Матаджи сказала. Yes, that's certainly true. The previous acharyas, there's only one teaching, the teachings of Krishna. Но это тоже является правдой, но наставление предыдущих ачарьев, ведь существует всего одно учение, это учение, которое дает Кришна. But in order to make it more digestible or understandable, therefore we have a line of disciple succession. Для того, чтобы сделать это учение более легко усваиваемым и понимаемым, у нас есть цепь ученической преемственности. That, as it says, Sukha Mukha Bhavitam Rasa Alayam. That when Shukadeva Goswami, he explained the teachings, then it's just like, Shuka means parrot. Вот это стих, это когда Шукадева Госвами, он объясняет те наставления, то есть Шука это означает попугай. Who is Shukadeva Goswami in Krishna's pastimes? Кем является Шукадева Госвами в лилах Кришны? Okay, I know he's a parrot, but either he's Krishna's parrot or he's Shrimati Radharani's parrot. But anyhow, he's a parrot. То есть он может быть... Is he Shrimati Radharani's parrot or Чей он Krishna's попугай? parrot? Кришна или Шримати Радхарани? Oh, okay. Oh, that's pretty good. Да, хорошо. So Shuka means parrot, and when the parrot touches the fruit with its beak, it becomes more tasteful. То есть штука означает попугай, и когда попугай касается фрукта своим клювом, этот фрукт стает более сладким. Similarly, Krishna speaks Bhagavad Gita. Подобным образом Кришна рассказывает Бхагавад-гиту. Shukadeva Goswami speaks
the Srimad Bhagavatam. Шукадева Госвами рассказывает Шримад Бхагаватам. But in order for us to understand it, we have so many commentaries. Для того, чтобы мы это поняли, у нас есть столько комментариев. And the present devotees, they try to explain things in such a way that we can understand more easily what the previous acharyas and Krishna has said. И преданные современности пытаются объяснить это нам, чтобы мы более свободно поняли, что хотели сказать предыдущие ачарьи. Not to try to surpass the previous acharyas. Не стараясь превзойти предыдущих ачарьев. There is one devotee, his name was Vallabha Acharya. Вот был один преданный, его имя Валабха Ачарья. And he went to Lord Chaitanya Mahaprabhu at Jagannath Puri and declared, И он пришел к Шри Чайтанье Махапрабху в Джаганнатха-пури и провозгласил: I have written a commentary on the Srimad Bhagavatam, Я написал комментарий к Шримад Бхагаватам, which surpasses the previous commentary by Sridhar Swami. который превосходит предыдущие комментарии Шридхара Свами. That whatever Sridhar Swami, don't put your finger in, whatever Sridhar Swami has written is simply according to time, place, and circumstance. Он сказал, все, что написал Шридхара Свами, это было в соответствии с местным временем и обстоятельством. So what was Lord Chaitanya Mahaprabhu's response? И каким же был ответ Господа Чайтаньи Махапрабху? Whoever doesn't accept the Swami, I consider to be a prostitute. Ту личность, которая не принимает с вами, имею в виду Шридхара Свами, он говорит, я провозглашаю проституткой. Whoever doesn't accept the Swami. Принимает с вами. Yeah. So Swami usually means the husband. С вами обычно имеется в виду муж. And therefore Chaitanya Mahaprabhu is saying, anyone who doesn't accept the husband, I consider to be a prostitute. И таким образом Чайтанья Махапрабху говорит, того, кто не принимает мужа, я называю проституткой. In other words, if Balabhacharya didn't accept Sridhar Swami as the previous acharya, and Chaitanya Mahaprabhu considered him to be like a prostitute. Другими словами, того, кто Валабхачарья, когда он не принимает Шридхара Свами, то Шри Чайтанья Махапрабху называет его проституткой. So we have to accept our previous acharyas. Таким образом, мы должны принимать наших предыдущих ачарьев. Not try to surpass them. Не пытаться превзойти их. But at the same time try to explain what they were saying in a way that makes it more understandable. Но в то же время пытаться объяснить это таким образом, чтобы это было более объяснимо, понимаемо. According to the time, place, and the audience. В соответствии с местным временем и аудиторией. So yesterday we were talking about chanting japa. И вот вчера мы говорили о повторении джапы. So we have our body, our mind, and our words. Что у нас есть наше тело, наш ум и наши слова. So how does our body influence chanting japa? Как наше тело влияет на повторение джапы? After all, it's just a material body. What does it have to do with anything? В конечном итоге это же материальное тело, какое оно имеет влияние? Does it have anything to do with our chanting japa? Оно имеет какое-то влияние на наше повторение джапы? What? Какое? We can sleep. What's that? We can sleep. Yes, we can chant japa. Hare Krishna, Hare Krishna. Yes. They all chant 16 rounds. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Ram, Hare Ram. Or the famous dive bomber japa. Или это знаменитая джапа бомбардировщика. Yes. Hare Krishna. Пикирующего бомбардировщика. Hare Ram. Or radar japa. Или радарная джапа. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna. Or gibber japa. Или джапа джибер.
Gibber japa. Gibber japa. Болтающая джапа. Hare Krishna. Hey, did you hear about something? Ты что там слышал? Джаба-болтушка. Or search japa. Или поисковая джапа. Hare Krishna, 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 Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, 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 Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, 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 Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, 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 Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, 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 Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna. So there are many ways of chanting japa. Ну, таким образом, существует много разных методов повторения джапы. Or, of course, there's the machine gun japa. Также есть джапа пулеметная. Hare Krishna, Hare Rama, 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 Rama. Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Rama, Rama. Hare Krishna, Hare Rama, Rama, Hare Krishna. So we have to probably sit straight. Прабхупада говорит, сидите ровно. You've heard that in the japa tape. Вы слышали это на записи джапы Прабхупады? Sit properly. Сидите правильно. Сядь правильно. So everyone, Hare Krishna. Sit properly. Сядь правильно. And then we listen to Prabhupada. So first thing is our posture. И вот мы слушаем Прабхупаду. Первое, что нам нужно, это правильная осанка. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama. So we have to try and sit up straight and pay attention. Мы должны пытаться сидеть ровно и держать внимание. And the next thing is we have to pay attention to our lips moving. И следующее, мы должны обратить внимание на наши губы, чтобы они двигались. Everyone close their mouth and try and say Hare Krishna. Давайте все попытаются закрыть рот и сказать Харе Кришна. And don't move your teeth or your tongue. А еще не двигайте зубами и языком вообще. Difficult, isn't it? Трудно, не правда ли? Now open your mouth and try to chant Hare Krishna and don't move your tongue. Hare Krishna. Попытайтесь открыть рот, но повторять мантру, не двигая языком. Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. So we have to be thankful we have a tongue. Но мы должны быть благодарными, что у нас есть язык. And try and move your tongue without moving your lips. Попытайтесь повторять, двигать языком, но не губами. Hare Krishna. So, Prabhupada said we have chanting Hare Krishna means to move the tongue and the lips and the jaw. Потому что Прабхупада говорит, что повторение джапа означает, что мы двигаем языком, губами и челюстью. Get a little oil. Смазать немного. Oil up the jaw. Челюсть. So it can start moving. Hare Krishna, Hare Krishna. So then slowly, let's all chant Hare Krishna. A little bit. Медленно повторяем. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. What do we notice? Anyone notice anything when they're chanting like that? Кто-нибудь заметил что-то, повторяя так? How is the consciousness? Как сознание? Are we asleep or awake? Мы спим или мы пробуждены? Awake. Awake. Пробуждены. Yes. Не спи. Не спи. So that's only the beginning, though. We have to be awake.
Но это только начало, мы должны не спать. It's hard to chant 16 rounds in our dreams. Сложно повторять 16 кругов во сне. Especially if we forgot our counter beats. Особенно если мы забыли счетчик. Our dream counter beats. Счетчик джапы во сне. So we have to be awake. Поэтому нам нужно быть пробужденным, when we chant Hare Krishna. когда мы повторяем Харе Кришна. But now, what's the most important factor? Но какой самый важный фактор? Of course, there are many important factors. But what should our consciousness be? Should we be happy or sad or in anxiety or fearful? Конечно, есть много разных факторов, но вот что мы должны чувствовать? Счастье или грусть, или страх? Что How many think we should be fearful when we chant Hare Krishna? Кто думает, что мы должны чувствовать страх, повторяя Харе Кришна? How many think we should be in anxiety when we chant Hare Krishna? Кто думает, что мы должны быть в беспокойстве, повторяя Харе Кришна? An anxiety to get our rounds done. В беспокойстве закончить свои круги. How many think we should be happy when we chant Hare Krishna? Кто думает, что мы должны быть счастливы, повторяя Харе Кришна? So, happy. So we should be happy that we're chanting Hare Krishna. Так что мы должны быть счастливы, что мы повторяем Why Харе should we Кришна. be happy that we're chanting Hare Krishna? Почему же нам следует быть счастливыми? What's that? Yeah, but why should we be happy? What's that? Because we are connecting with the holy name, with the God Himself. Well, you have to say. Потому что мы соприкасаемся со святым именем, с самим Господом. Yeah, we're getting Radha and Krishna's association. Потому что мы получаем общение Рады и Кришны. So what's so good about Radha and Krishna's association? Why should we want Radha and Krishna's association? Что такого хорошего в общении с Радой и Кришной? Почему нам следует желать этого? Why should we want Radha and Krishna's association? Because this is a source of eternal happiness. Yes, it's a source of happiness, and what else? Да, это источник счастья. Но что еще? Our only shelter. Shelter. Well, that's a shelter. Well, it's a source of happiness and awareness. Да, это источник счастья и сознательности. If our awareness expands, Как только наше сознание расширяется, then we can enjoy more happiness. мы можем испытывать больше счастья. There may be a lot of happiness, but if we're not aware of it, it doesn't do us much good. Может быть много счастья, но если мы не осознаем его, то оно нам ничего не приносит. Just like if I chant Hare Krishna, so Krishna is there. Вот если я повторю Харе Кришна, и Кришна присутствует, But where am I? но где я? If I'm not conscious of Krishna, there may be unlimited happiness in the room right now. Если я не сознаю Кришну, то в этой комнате может быть бесконечное количество счастья, But if I'm not aware of it, what good will it do me? но если я не осознаю его, то какое благо оно мне принесет? And if I was completely aware of everything that was going on in this room, Но если я буду полностью сознавать все, что происходит в этой комнате, but there was no happiness in the room, но в этой комнате нет счастья, then what good would it do me? то, опять же, что хорошего это даст мне? So there should be unlimited happiness, Таким образом, должно быть бесконечное счастье, or even a little bit of happiness. или хотя бы немного счастья. And I should be unlimitedly aware, И я могу быть бесконечно осознан, or at least a little bit aware. или хотя бы немного осознан. So we say, Hare Krishna. So if I say Hare Krishna, and if I say Hare Krishna, which is better? Какой тип повторения лучше? Махарадж показывает, первый или второй? Which is, how many think the first is better? How many think the second is better? That's good. Now we'll ask Krishna. Хорошо, теперь мы спросим Кришну. So if I chant happily, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So what more do I have to add to that?
Если я буду повторять в таком счастливом настроении, что еще я должен к этому добавить? Anything else I can add to that? Что-нибудь, что я могу еще добавить к этому? You look like you're about to say something, Bhakti and Yulia. Бхакти Юлия выглядит, как будто хочет что-то сказать. Awareness, yes. A little anxiety. We need a little anxiety. Должно быть немного беспокойства. I can go, Hare Krishna, Krishna, or I can go, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Which do you think is better, the first or the second? Что лучше, первый или второй? How many think the first is better? How many think the second is better? Кто думает первый, кто думает второй? How many don't know? Кто не знает? No, we should be a little anxiety. Мы должны чувствовать небольшое беспокойство. That we really want Krishna. Not that, oh, Krishna, I'm so happy that you're here. It doesn't really matter, I'm not conscious of you, but still it's very nice you're here. Or Krishna, I'm really in anxiety. I really need you. I need you to be here. I need myself to be here. I need myself to become aware of you. Если мы первое, что мы просто счастливы, и неважно, есть ли Кришна или нет, и сознаю его или нет, я просто счастлив. Либо уже второе, что я немного беспокоюсь, что Кришна, я очень хочу, чтобы ты был здесь, и я хочу осознавать тебя, я хочу быть рядом с тобой. Then we say prayer. Does prayer imply some kind of need or anxiety? Когда мы говорим о молитве, подразумевает ли это еще какую-то нужду или беспокойство? Was Chaitanya Mahaprabhu simply happily chanting Hare Krishna? Разве Чайтанья Махапрабху просто счастливым таким образом повторял Харе Кришна? Was he in anxiety? Либо же он испытывал беспокойство? Can anyone give an example of when Chaitanya Mahaprabhu was in anxiety? Кто-то может привести пример, когда Шри Чайтанья Махапрабху испытывал беспокойство? The names, they don't attract me. Не привлекают имена. Oh, in Chaitanya Mahaprabhu's past, yes. The whole Shikshashtaka. Вся Шикшаштака — это беспокойство. Yes, good. Chaitanya Mahaprabhu was walking in Jagannath Puri. Чайтанья Махапрабху шел по Джаганнатха-пури. On the beach of Jagannath Puri. По пляжу Джаганнатха-пури. And he saw one sand dune. И увидел одну песчаную дюну. The Chattaka Parvata. Chattaka Parvata. Which is a sand dune on Jagannath Puri. Это On the такая beach of Jagannath Puri. песчаная дюна на пляже Джаганнатха-пури. And he declared, there is Govardhan Hill. И он провозгласил, это холм Говардан. And he ran towards the Chattaka Parvata at the speed of the mind. И он побежал к этой Чаттака Парвате со скоростью ума. And he declared, there is Govardhan Hill, the best of all the devotees. И он провозгласил, вот холм Говардан, Harivarya. лучший из всех преданных Хариварья. That this hill supplies everything to the devotees. Что этот холм, он предоставляет все своим преданным. For the cowherd boys and the gopis, it gives caves and nice water. Все преданным Кришны для пастухов и Caves. он дает пещеры And water. и воду. And for the cows and the calves, it gives nice grass. А для коров и теля дает хорошую траву. The hill is in ecstasy because Krishna and the cowherd boys, they're going on it. They're walking on it. А эти холмы, они пребывают в экстазе, потому что Кришна и пастушки, они ходят по ним. And then he was in so much ecstasy that the pores of his body began to erupt like kandamba flowers. И затем столько экстаза, что поры на теле Говардхана начинают раскрываться, как цветы канамба. And blood and perspiration began to pour from his pores. И кровь и пот начинают течь из его пор. And he became stunned in ecstasy. И он оказывается парализован экстазом.
And he slowed down to the speed of the mind, speed of the wind. И он снижает скорость до скорости ветра. And he fell down on the beach of Jagannath Puri. И он падает на этот пляж Джаганнатхапури. And all the devotees, Bhagavanacharyas, Bhagavanacharya, Swarup Damodar, and Paramananda Puri, they were all running towards Lord Chaitanya Mahaprabhu. И все преданные Бхагаваначарья, Сwarup Дамодара, Парамананда Пури, они бегут к Чайтанье Махапрабху. And when they came there, Chaitanya Mahaprabhu was unconscious. И когда они прибегают туда, они видят, что Чайтанья Махапрабху, он потерял сознание. And tears were flowing from his eyes. И слезы текут из его глаз. And they started to chant the Hare Krishna mantra into his ears. И они начинают повторять Харе Кришна мантру, петь ее в его уши. They bathed him with Ganges water. Они начинают поливать его водой Ганги. And he came to half external consciousness. И он приходит в половину внешнего сознания. And he said, "Why did you bring me here?" И он говорит, почему вы принесли меня сюда? I was in Vrindavan. Я был во Вриндаване. I heard Krishna play on his flute. Я слышал, как Кришна играет на своей флейте. And all the gopis appeared. И все гопи появились. They were all nicely dressed. Они все были прекрасно одеты. And then Krishna and Srimati Radharani, they were entering into a cave. И Кришна и Шримати Радхарани, они входили в пещеру. And the gopis had me pick flowers to make a garland for Radha and Krishna. И гопи просили меня собрать цветов, чтобы сделать гирлянду Рады и I was Кришны. in Vrindavan. Я был во Вриндаване. I was in Krishna's pastimes. Я был в ливах Кришны. And then you brought me back here by your loud noise. Затем вы вернули меня сюда своими громким шумом своим. And then Chaitanya Mahaprabhu started to cry. И затем Чайтанья Махапрабху начинал And all плакать. the devotees were crying. И все преданные тоже плакали. And then Bhagavanacharya, he arrived late because he was lame. Затем Бхагаваначарья, он прибегает позже, потому что он калека. And Chaitanya Mahaprabhu came to full external consciousness. И Чайтанья Махапрабху приходит полностью в свое внешнее сознание. And Chaitanya Mahaprabhu said to Bhagavanacharya, "Why have you brought me here?" И Чайтанья Махапрабху говорит Бхагаваначарье, зачем ты привел меня сюда? And Bhagavanacharya said, "Just to see you dance, my Lord." Бхагаваначарья говорит, просто чтобы видеть, как ты танцуешь, мой Господь. And then they all went to the Sea of Jagannath to bathe. И затем они все идут в море в Джаганнатхапури, чтобы совершить омовение. So does that sound like Lord Chaitanya was in anxiety at all? Эта история звучит как примером, что Господь Чайтанья был в беспокойстве. Oh, there is Govardhan Hill. Oh, how nice. Hare Krishna, Hare Krishna. А вон Хом говорит, как прекрасно, Харе Кришна. No, he's completely in anxiety to go there, to be with Krishna. Не, он очень в большом беспокойстве, очень переживает, чтобы попасть туда, чтобы быть с Кришной. When the gopis were in Vrindavan, heard the flute the first time, Когда гопи первый раз услышали флейту, then most of the gopis, they left their homes. большинство из гопи, они покинули свои дома. Some of them, they were breastfeeding their children. Некоторые из них кормили грудью своих They детей. put their child down and ran to Krishna. Они просто оставили своих детей и побежали к Кришне. Some of them were feeding their husbands Кто-то из них кормил своих мужей, or their father and mothers либо своих матерей и отцов, or their children. либо своих детей. And they simply left everything and they ran towards Krishna. И они просто все оставили и побежали к Кришне. Some of them had the milk on the stove. It was boiling the milk. У кого-то было молоко на плите, они кипятили молоко. And without even taking the milk off the stove, they simply left everything and ran to Krishna. И даже не снимая молока с плиты, они все оставили просто и побежали к Кришне. So does that sound like they were in anxiety to meet Krishna? Это звучит так, что они нервничали, были в беспокойстве, чтобы перед встречей с Кришной. Some of them were so much in anxiety Некоторые из них были в таком беспокойстве, that they tried to decorate themselves. что когда они пытались украсить себя, But they only decorated their faces on one side. то они только нанесли макияж на лицо на одну сторону. Some of them, they put the bottom half of their dress on the top and the top part on the bottom. А кто-то из них надел нижнюю часть платья наверх тела, а верхнюю часть
на нижнюю часть тела. And ran out to see Krishna. И побежали к встрече с Кришной. So there should be some anxiety. Таким образом, должно быть какое-то Spiritual беспокойство. anxiety. That somehow or another we're separated from Krishna and we want to join Krishna. Это духовное беспокойство, что так или иначе мы оторваны от Кришны, и мы хотим с ним So it встретиться. should be a little anxiety to actually chant so sweetly the holy name that Krishna becomes attracted. Or at least we chant with so much feeling, so much desire that Krishna will actually appear. И мы должны быть в таком беспокойстве, что мы должны понимать, что мы оторваны от Кришны, и мы хотим повторять Святое Имя таким образом, чтобы Кришна привлекся и появился. When Krishna left the gopis, Когда Кришна оставил гопи, in the rasa dance, танцы раса, and the gopis were looking for Krishna, и гопи искали Кришну, they found out that Krishna had even abandoned Srimati Radharani. и они обнаружили, что Кришна оставил даже Шримати Then they Радхарани. went to the clearing. Тогда они вышли... Clearing. They went outside the forest. Они вышли из леса на And поляну they started to chant Hare Krishna. и начали повторять Харе Кришна. And there they were chanting Krishna's names. И там они повторяли имена Кришны. But with the idea is that they wanted Krishna to come back. Но с такой идеей, что они хотели, чтобы Кришна вернулся. So, Rath Yatra, Вот, и Радха-ятра, Krishna Chaitanya Mahaprabhu Кришна, Чайтанья Махапрабху is bringing Lord Jagannath, Krishna and his brother and sister back to Vrindavan. приводит Господа Джаганатху, Кришну и его сестру назад во Вриндаван. So it's full of happiness. Krishna is coming back to Vrindavan. Это все исполнено счастьем, что Кришна возвращается во Вриндаван. But it's full of the feeling of separation from Vrindavan also. Но также присутствует чувство разлуки со Вриндаваном. So we have to chant with a little anxiety. First, happiness. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. But if we actually feel some happiness, then we want more. Ну, вначале мы должны повторять с небольшим беспокойством. То есть вначале должно быть счастье, но если мы его чувствуем, то мы должны желать еще. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So that emotion is also good. Такая эмоция тоже является замечательной. What about fear? How can you apply fear to the chanting? Ну, а вот что насчет страха? Как мы можем применить страх в нашем воспевании? Raise your hands. Okay. We should fear to lose taste. Бояться утратить вкус. Good. Of course, first we have to get the taste. Да, но вначале нужно получить вкус. But we should definitely, if we have any taste, we should be afraid of losing it. Да, но если у нас есть какой-то вкус, конечно, мы должны бояться потерять его. Бояться быть в разлуке? She says, should fear to be in separation and call for Krishna like a child calls for his mother. Бояться быть в разлуке и звать Кришну, как ребенок зовет мать. Okay, Madhuri. To fear that we will lose our body and then we will not be able to repeat the holy name again. Бояться оставить тело, что мы больше не сможем повторять. Yeah, anyone here ever afraid of death? Кто-нибудь здесь боится смерти? Few of us. Немногие. Yeah, how long will it be before any of us die? Ну, мы не знаем, сколько каждому из нас отпущено. Anyone here going to live for another 100 years? Кто-нибудь здесь еще будет жить следующие 100 лет? Anyone here going to live for another 75 years? Кто-нибудь еще будет следующие 75 лет здесь жить? You'll live for 75 more years. Будете жить еще 75 лет? Good. And how many, Хорошо. if you live for 75 years, how many seconds is that in Lord Brahma's lifetime? 75 лет. Сколько это секунд в жизни Господа Брахмы?
How many of our years is 1 second in Lord Brahma's lifetime? Сколько наших лет является одной секундой Господа жизни Господа Брамы? In 1 second of Brahma's lifetime, if we live for 100 years each lifetime, how many lifetimes will we live for? В секундах Господа Брамы, если мы будем жить по 100 лет каждую нашу жизнь, сколько это будет секунд? One second in Brahma's life is approximately 96,000 of our years. Одна секунда Господа Брамы — это приблизительно 96 тысяч наших лет. That means in 1 second, we might live, if we live for a long time, go through 1,000 births and deaths. Таким образом, за одну секунду Господа Брамы, если мы будем жить этой жизнью, мы переживем тысячи рождений и смертей. So anyone here going to live for a long time? Кто-нибудь здесь еще собирается жить долго? Anyone think they're going to live for a long time? Кто-то еще думает, что будет долго жить? And Brahma's life is only one exhalation of Mahavishnu. Exhalation, when you breathe out. И одна жизнь Брамы — это всего лишь один выдох Махавишну. So when Mahavishnu sneezes, we go through so innumerable births and deaths. То есть с дыханием Махавишну мы проходим When he breathes out, we go through innumerable births and с deaths. выдохом мы проходим через бесконечное количество просто рождений и смертей. So everyone is afraid of death. Поэтому все боятся смерти. In fact, the whole world is trying to avoid death. Ну, вообще-то весь мир пытается избежать смерти. When we cross the street, does anyone not look both ways to see if any cars are coming? Когда мы переходим дорогу, вот кто-нибудь здесь не смотрит по сторонам, когда переходит дорогу? So we're trying to avoid dying. Поэтому мы пытаемся избежать смерти. And we're afraid of death. И мы боимся смерти. Why are we afraid of death? Почему мы боимся смерти? Yes. Painful. Это приносит боль. Yes. Uncertainty. We don't know where we're going. Неизвестность. Мы не знаем, куда мы Anyone идем. know where they're going after they're leaving their body? Кто-то знает, куда идет после того, как тело оставит? Let's see, I'm going to leave my body. Where am I going? I have an appointment in Vaikuntha Loka. Oh, that's all right. Да, вот посмотреть, можно посмотреть. Ну, куда я буду идти? На Вайкунху. 4 o'clock. I may not be late. В 4 часа, ну ничего, я не опоздаю. Supposed to meet the Vaikuntha airplane by the ice cream bar. Встреча с самолетом на Вайкунтху возле кафе с мороженым. We don't know where. So everyone is, any sane person is afraid of death. Таким образом, любой здравомыслящий человек, он боится смерти. So we should be a little anxiety that I might die. I should chant very nicely. Поэтому у нас должно быть небольшое беспокойство, что я могу умереть в любой момент, я должен повторять очень хорошо. Anyone can guarantee they're going to live for another 10 years? Кто-то из вас здесь может гарантировать, что он будет жить еще ближайшие 10 лет? What about 1 year? Как насчет 1 года даже? What about 1 second? Как насчет 1 секунды? There is one king. Был один царь. He had many astrologers in his kingdom. У него было много астрологов в государстве. Too many astrologers. Слишком много. So he decided to find out who's a real astrologer. И он решил узнать, кто из них является настоящим астрологом. So he called the astrologers one after another. И он начал вызывать себе этих астрологов одного за другим. And he asked them one question. И задавать им один и тот же вопрос. How long do you have left to live? Сколько тебе осталось жить? They did all their calculations. И они делали свои расчеты. One of them said 25 years. Один из них говорит, 25 лет. And he said, you're wrong. Король говорит, You're not a good astrologer. Ты ошибаешься, ты не хороший астролог. So he took him out. He had him taken outside. И его вывели, этого астролога. And someone chopped his head off. И кто-то ему просто отрезал голову. You're wrong. Ты не прав. Another one said 5 years. Другой сказал, 5 лет. You're wrong. Ты тоже ошибаешься. Many astrologers are wrong. Многие астрологи ошибались. In that way, gradually the kingdom became
very few astrologers left. Таким образом, в этом государстве очень скоро осталось совсем мало астрологов. Finally, he asked one astrologer, "How long do you have left to live?" Ну, и, наконец-то он спросил еще одного астролога, сколько тебе осталось жить. He looked at his astrological chart. И он посмотрел на свою карту эту. And his answer was, "As long as the king wants." И ответ был: столько, сколько захочет царь. So he said, "You're a good astrologer." Царь сказал: ну, ты хороший астролог. So no one really knows how long they have left to live. Поэтому, никто на самом деле не знает, сколько ему осталось жить. So we should chant in such a way as that it might be our last round. Таким образом, нам следует повторять таким образом, что каждый круг может стать, как каждый четко может стать последним, каждый круг. So if it was our last round, how would we chant? Если бы это был наш последний круг, как бы мы повторяли? Let's try and chant a little as if it was our last round. Давайте сейчас попробуем повторять, как будто это наш последний круг. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama Rama Rama, Hare Hare. How many chanted more attentively? Кто из вас повторял более внимательно? So, we can chant with anxiety. Вот мы таким образом мы можем повторять с беспокойством. We can chant with fear. Мы можем повторять We can с chant with love. страхом. Мы можем повторять с любовью. We can chant with so many different emotions. Мы можем повторять в стольких разных эмоциях. And if they're using Krishna service, we can chant better and better. И если мы будем использовать их в служении Кришне, мы будем повторять все лучше и лучше. How many ways are there to say something? Сколько существует способов сказать что-либо? In the Bhagavad Gita, in the 15th chapter, text number 15, Krishna says the qualities of speech. В Бхагавад-гите в 15 главе, No, it's not 15. 17:15. в 17 главе, в 15 стихе Кришна говорит про качество речи. What are the qualities of speech? Каковы качества речи? What's that? It's truthful and pleasurable. Raise your hands, otherwise. Very good. Let's repeat that. Аскеза речи состоит Anuvegam karam vakyam sattvam priya hitam chayat svarayaya pyasanam chaiva vangmaya tapuchate. So anuvega karam vakyam. Don't agitate the minds of others. Анувегам карамбакья означает, чтобы не вводить в беспокойство умы других. Satyam, truthful. Сатьям — правдивость. Priya, pleasing. Прия — это означает приятное. Hitam, beneficial. Хитам означает приносящее благо. Svaraya, vyasanam. To quote from the Vedic literature.
Своя объяснам означает цитировать ведическую литературу according to the authorities. в соответствии с авторитетами. So these are the qualities of speech. Таковы являются качества речи. So we can speak with so many different qualities. Таким образом, мы можем говорить в стольких разных качествах. But the best speech will combine many qualities together. Но лучшая речь будет совмещать различные качества вместе. We should be truthful. Нам нужно быть правдивыми. But even better than that is be truthful and pleasing. Но еще лучше быть правдивым и приносить радость своей речи. Say something beneficial. Либо говорить что-то, что приносит благо. According to the Vedic literature. В соответствии с ведами. And don't agitate people's minds. И не раздражать умы людей. So the chanting can be done in so many different moods. Таким образом, повторение может быть в стольких разных настроениях. Who has read Chaitanya Charitamrita? Кто прочел Чайтанья Чаритамриту? Well, in Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Mahaprabhu has moods. Вот в Чайтанья Чаритамрите мы можем видеть, что у Чайтаньи Махапрабху были различные настроения. And his moods combine many emotions simultaneously. И его настроения, они вмещали в себя много-много разных эмоций одновременно. Fear, anxiety, love, separation. Страх, беспокойство, All любовь, simultaneously разлука. appearing. Все это было одновременно проявлено. Because first when we chant, there should be some attention. Ну, конечно, в начале, когда мы повторяем, должно быть какое-то внимание. And we should call out to Krishna. И мы должны взывать к Кришне. But there's so many moods, out of love, out of fear, anxiety, separation. Но при этом есть столько различных настроений, из страха, из любви, из разлуки. And if we're doing it attentively, если мы делаем это внимательно, then there'll be so many varieties of experience in Krishna consciousness. Тогда мы будем испытывать самый разнообразный опыт сознания Кришны. Спасибо. Any questions? Какие-то вопросы? Вопросы? Yes. First I translate to them or to you? Yeah. А если джапа бомбардировщика и нету времени повторять джапу, так как двое детей, что делать? Не понимаю. Харе Кришна. Don't fall on the children. Don't fall on the children. Не упадите на детей. Автоматчик. The machine gun japa. Machine gun. Very, very fast because she doesn't have time. Hare Krishna, Ram, 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 Hey, Ram, 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 Hey, Ram, 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 Ram. Jai. But chant slowly. Повторяйте медленно, медленнее. Chant very attentively. Повторяйте очень внимательно. Then you'll take better care of your children. Тогда вы будете даже лучше заботиться о своих детях. If we become conscious of Krishna, если мы начинаем сознавать Кришну, then we'll become much more caring towards others, including our own children. Тогда мы будем гораздо лучше заботиться о окружающих, включая наших детей. So we should chant very carefully. Поэтому нам надо повторять очень аккуратно. And Krishna will make all the arrangements. И Кришна будет все устраивать. We have to have faith in the holy name. У нас должна быть вера в Святое Имя. Our first business is to chant very attentively. Это наша первейшая задача — повторять очень внимательно. Like Draupadi. Как Драупади. She was holding on to her sari. Она держала свою сари. Then she put up one hand. Затем она подняла одну руку. When Dusasan was trying to disrobe her. Когда Душасан пытался сорвать с нее She одежду. didn't have faith in Krishna. У нее не было на тот момент веры в Кришну. And then finally she put up both hands. И наконец-то она подняла обе руки. And then Krishna completely protected her. И Кришна полностью защитил ее. So we have to take shelter of the holy name. Поэтому нам нужно принять прибежище в Святом Имени. And have faith that Krishna will protect us. И иметь веру, что Кришна защитит нас.
Otherwise, your children won't protect you at the time of death. Но иначе ваши дети, они не защитят вас в момент смерти. The Yamadutas come. Когда ямадуты Say, придут, wait a second, I got to take care of my children. вы им не скажете: ну, подождите, мне надо Can you come back позаботиться in о another детях. hour or two? Через часик-другой придите. Sorry. Нет, извините. Our only shelter is the holy name. Наше единственное прибежище — это Святое Имя. Yes. А можно ли во время вдоха повторять Святое Имя? То есть все слова должны быть вслух, либо можно вдыхать и повторять, в уме как бы продолжать повторять, чтобы непрерывно, как бы, внимательно. Можно ли во время вдоха повторять Святое Имя? Все слова должны быть вслух, либо можно во время вдоха часть повторять в уме. Can we repeat the holy name in our mind while we are inhaling, so that we do not interrupt the chanting? No. You'll suffocate. Не вы задохнетесь. No. Don't. Try, first of all, try to become perfect in chanting externally. Вначале попытайтесь стать совершенным в повторении внешне, вслух, прежде чем переходить к повторению в уме. Yes. Long question. What's the question? He says, well, it's about chanting japa with others. When he says it's like a dilemma, he heard a saying, when you're chanting and others are hearing you, that's kirtan. So, but when he's chanting with others present, he says sometimes others' japa disturbs him, or his japa disturbs others. So what to do about it? Go outside. Но в таком случае нужно выйти, если просто чья-то джапа беспокоит или ваша джапа беспокоит кого-то, нужно выйти или пойти в другую часть комнаты. Не повторять так громко. Ну, опять же, быть более внимательным. Кришна даст вам разум. Yes. Когда Матаджи повторяет сама и с преданными, да, то есть Матаджи, когда повторяет джапу, ей хочется плакать. А в чем вопрос? Что делать? What to do? She said, Mataji says when she's chanting japa alone or with devotees, she wants to cry. So what to do about it? Bring along tissues. Возьмите салфетки. Yes. Преданные повторяют с одним наушником в ухе, слушая Шрилу Прабхупаду. Это помогает или нет? Devotees chant with one earpiece in one ear, listening to Srila Prabhupada. Does that help? Doesn't help Srila Prabhupada. Помогает это Шрила Прабхупаде? No, we should listen to ourselves chanting. Нам нужно, на самом деле, Махарадж говорит, нет, слушать, как мы повторяем. We can listen to how attentively Srila Prabhupada is chanting. Ну, мы можем слушать, как внимательно Шрила Прабхупада повторяет. Srila Prabhupada wasn't listening to his spiritual master chanting. Шрила Прабхупада, он не слушал, как его духовный учитель He повторяет. was serving his spiritual master by chanting nicely. Он служил своему духовному учителю, повторяя хорошо и очень внимательно. Srila Prabhupada is not going to chant our 16 rounds for us. Шрила Прабхупада, он не будет повторять наши 16 кругов за нас. We have to chant our own rounds. Нам нужно повторять наши круги самим. Not that we listen to 16 rounds of Prabhupada.
Это не то, что мы повторяем 16 кругов, слушаем повторение 16 кругов Прабхупады. Someone asks you, how many rounds did you chant today? И вас кто-то спрашивает, а сколько кругов вы повторили? 0. А вы говорите, 0. But I listened to Prabhupada chant 16 rounds. Ну, я слушаю, как Шрила Прабхупада повторяет 16 кругов. No, we have to chant our own rounds. Он говорит, ну, нам нужно повторять свои круги. He meant when you're chanting, but at the same time you're listening to Prabhupada also. Yeah, but how can you listen to Prabhupada if you're supposed to listen to your own chanting? Ну да, то есть Махарадж говорит, это, ну, как если слушать даже во время джапы своей Прабхупаду, как вы можете слушать и Прабхупаду, и себя? Unless we listen to our own chanting, how are we going to improve it? Но если мы не будем слушать, как мы повторяем, как же мы будем улучшать свое повторение? Because we should make our chanting like Prabhupada's chanting. Ну, конечно, нам нужно сделать свое повторение таким же, как у Шрилы Hear Прабхупады. Prabhupada chanting, Поэтому нам нужно слушать, как Шрила Прабхупада and then we should do our повторяет, own chanting а затем повторять самим and try and chant it like Srila Prabhupada's chanting. и стараться повторять, как Шрила Прабхупада. Don't raise your hand. Получается вопрос, что нельзя, так, уточняющий, что нельзя совместно, что тихонечко ставить Шрилу Прабхупаду и в это время, ну, особенно семейным преданным, повторять в это время. So he's clarifying. So it's unnecessary, not desirable to put Prabhupada's repeating mantra like quietly. He says especially for family devotees, so that they can chant japa and hear other devotees like hear Prabhupada. We're supposed to listen to our own self-chanting. Но опять же, да, мы должны слушать, как мы сами повторяем. То есть, если мы себя слышим и слушаем, но при этом нам не мешает повторение Шрилы Прабхупады, как будто мы в обществе преданных, это нормально. But what if we listen to ourselves attentively, and that Srila Prabhupada's repeating japa on the background is like we are chanting in the like with devotees, like when. It's all right, but we should listen to ourselves chanting. Ну да, ну как бы тогда нормально, но мы да должны слушать, как мы сами повторяем. Yes. Можно ли во время того, как мы повторяем, в уме настраиваться и вспоминать, как звучит джапа духовного учителя? Can we, when we are chanting, in our mind, meditate on how our spiritual master is chanting? No. Нет, нельзя. We should listen to ourselves chanting. Ну, нам нужно слушать, как мы сами повторяем. Or just listen to your spiritual master chanting. Либо слушать, как духовный учитель повторяет. But how can we do? We're not so qualified. We can do both at the same time. Но мы не настолько квалифицированы, чтобы делать и то, и другое одновременно. If your spiritual master is talking to you, если ваш духовный учитель говорит с вами, would you be chanting in your mind? Вы будете повторять джапу в уме? And he goes, "Did you hear what I say?" И он спрашивает вас, ну вы слышали, что я вам сказал? No, Guru Maharaj, I'm just chanting in my mind. Он говорит, нет, Гуру Махарадж, я повторяю тут у себя в уме. No, if he's talking to you, you're supposed to listen. Если ваш духовный учитель говорит с вами, ну вам нужно слушать. And if he's not talking, you can chant. И если он не говорит, вы можете повторять. I mean, we can't even do one thing well. We're trying to do many things bad. Ну, мы не можем одно что-то сделать хорошо, и поэтому мы делаем много вещей плохо. Yes. Насчет эмоций вопрос, настроение, смирение, как насчет него во время повторения джапы? You said about different emotions, but what
about the feeling of humility? How should we experience it while chanting? Well, if we feel Krishna, we experience Krishna consciousness. Ну, у нас есть опыт сознания Кришны. We realize how great Krishna and his devotees are. Мы понимаем, представляем себе, насколько велик Кришна и его преданные, How wonderful they are. как они замечательны. Then naturally we'll feel a little humble. И, естественно, мы будем чувствовать себя немного смиренными. One more question, Mataji. Еще один вопрос. Мададжи слышала, что чем быстрее джапа, тем более внимательная, что вот критерий 5 минут круг, и получается, она спрашивает, не правда ли это или нет. She heard that the quality, like when the japa is really attentive, it's fast. So she said that like one criteria number is like 5 minutes. So is that true or not? 5 minutes? No. Нет? Good japa is not necessarily fast. Ну, хорошая джапа, она не обязательно быстрая. At least it's attentive. Ну, она как минимум внимательная. So if you can chant 5 minutes attentively and do a round in 5 minutes, that's good. Ну, если вы можете 5 минут повторять внимательно, And if это it takes хорошо. 7 minutes, that's all right. Если 7 минут, Or тоже if it нормально. takes 10 minutes, it's all right. Если 10, тоже нормально. We should be attentive. Но нам нужно быть внимательными. Chaitanya Mahaprabhu wasn't noted for chanting fast japa. Ну, Чайтанья Махапрабху, никто не помнит, что он повторял быструю джапу. No one said, Chaitanya Mahaprabhu, I measured your round and it took you 7 minutes. Никто не говорил, Чайтанья Махапрабху, мы засекли, сколько вы повторяете, это занимает 7 минут. I think you have to improve. По-моему, вам нужно